10. juni 2011. Nedre del av Driva i Sunndal. For 6 timer siden så var vannføringen passert 1 million liter, 1000 kubikk. Og ifølge NVE så skulle vannstanden stige fremdeles i over 1 døgn til. Så her er det altså over 1 million kubikk. 1 million liter. 1000 kubikk, unnskyld. Her er altså Kiklingbekkbrua. Og ser oppstrøms da mot hovednørene, så er det særdeles mye vann. Den var hele avrevet med trær nå. Kjenner faktisk at det beveger seg i brua. Bruelementet som står midt i elva, det får vel rikta litt på seg. Jeg får se hvordan det ser ut nedenstrøms.
Her på Leikvin, riksveibrua, sett nedstrøms selvfølgelig.
på Romfo. Fått oss en tur upp till Åmotan. Ja, lite mycket tåke här då. på brua emot Dindalshytta. Jättegryte. Stein som har malt och malt och malt. Och vannet som har slipet och slipet och pussa.